it's handy to have a tombstone for certain occasions, but prospective employers threw away most of those unrequested tombstone lists, preferring to interview the quick rather than the dead. সাধারণত টুমস্টোন টাইপের সার্টেন অকেশন এগুলো হ্যান্ডি, বাট প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ার যারা খুবই প্রসপেক্টিভ, খুবই মানে আপডেটেড টাইপের থাকে, আপ টু ডেট থাকে, তারা আবার এই টুমস্টোন লিস্টগুলো দেখার মানে সুযোগই পায় না, এবং এগুলো দেখলে তাদের বোরিং লাগে যে একই তো জিনিস, সবাই তো এসএসসি প্লাস পাইছে, এসএসসি প্লাস পাইছে, সো ওয়াজ দ্য বিগ ডিল, এরকম একটা ফিলিং থাকে। বাট যখন একটা ফাংশনাল রেজিউমে আপনি ড্রপ করছেন, দে মাইট বি ইন্টারেস্টেড ইন কলিং ফর অ্যান ইন্টারভিউ উইথ ইউ। ওকে, সো তখন তারা কী করে, যেটা একটু কুইক, একটা মোটামুটি অল্প কথাই আপনি আপনার মোটামুটি একটা ব্রিফ ডিসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছেন, ইটস কাইন্ড অফ আ ভেরি কম্প্যালিং টাইপ অফ রেজিউমে, so then they might be interested. So what follows are tips on writing a functional resume that will get read, a resume that makes you come alive and look interesting to your employers. তার মানে কি, শুধু আমি আমার আমি এই জীবনে এইগুলা করছি ওগুলা করছি, বাট হাউ ডিড ইউ ডু ইট? ওকে, সো এই জিনিসগুলো আপনি যদি অল্প কথায় শেয়ার করেন, ইট মাইট বি লুক ইন্টারেস্টিং টু এমপ্লয়ার্স। Put yourself first. In order to write a resume, others will read with enthusiasm. You have to feel important about yourself. Most of the time, what we tend to do, that is, we actually talk about all our other generations. My father is a job holder, my mother is a housewife, they took care of me, I have another sibling. I am not talking about myself. ওরা কি আমার চাকরি করে দিবে? চাকরি তো আমারই করতে হবে। এখন মানে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কানেকশন উইথ দ্য প্রাইম মিনিস্টার। সাপোজ আমার যদি একটা কানেকশন থাকতো, প্রাইম মিনিস্টারের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক, ওয়াজ দ্য বিগ ডিল? উনি তো আমার কাজ করে দিবে না। I have to work in this company. I have to showcase my potentiality, my what kind of things. I mean, আমার যে স্কিলগুলো আছে সেগুলো আমি দেখাবো, ঠিক আছে? সো মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখবো সিভিতে এবং ইন্টারভিউতেও মানুষ নিজেকে রেখে বাকি দুনিয়া সবারকে নিয়ে প্রেজেন্ট করে। So which you need to avoid. You need to actually invest in yourself. You need to feel important about yourself. Who you are, what you can do. So that's all that matters in the interview. Okay. Sell what you can do, not who you are. যেটা আমি একটু আগে বললাম যে নিজেকে বেচার থেকে নিজে কি করতে পারো সেটা বেচো, ঠিক আছে? আমি দেখতে হয়তো বা খুব বাজেও হতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো বা একটা ভালো কাজ করতে পারি, বা আমার একটা পার্টিকুলার স্কিল আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন ডিল। আমার চেহারা দিয়ে তো আমি তো আর মডেলিং করতে যাচ্ছি না, রাইট? যদি মডেলিং করতে চাই, সেখানে হয়তো সব আমার লুকটা একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, বা আমার নিজেকে অনেকভাবে গ্রুম আপ করতে হতে পারে, বাট আমার রিকোয়ারমেন্ট, জব রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী হয়তো বা তারা চাচ্ছে যে আমি একটা ভালো মাস্টার্স ডিগ্রি থাকবে, আমার একটা কিছু ট্রেনিংস থাকবে। সো দ্যাট অল আই হ্যাভ ডান ফর দ্যাট পার্টিকুলার জব। সো ওইটাই হচ্ছে আলটিমেটলি ম্যাটার করে, আমি কে, আমি কোথা থেকে আসছি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কী, কার সাথে, কে আমার মামা, কে আমার চাচা, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার, ঠিক আছে? ওকে, সো what you have to do, you have to practice translating your personality traits. Personality traits means you can be loyal, you can be dedicated, you can be kind of concentrated, focused person, sincere, then organized, oriented, something like that. You are kind of organized মানুষদের কিন্তু মানুষ একটু পছন্দ করে। যখন আপনি সবগুলো কাজ সুন্দর করে গুছিয়ে রাখেন, আপনার বস আপনাকে অনেক বেশি পছন্দ করবে, যখনই যেটা যাচ্ছে করে দিচ্ছেন, কারণ ইউ হ্যাভ অল দোজ আর লাইক অর্গানাইজড। ওকে, কিন্তু অনেকে আছে যে কালকের মিটিং একটা ছিল, ওটাতে এসে ভুলেই গেছে মিটিং নিয়ে আসতে হবে। সো দিস কাইন্ড অফ এমপ্লয়িজ আর ল্যাকিং sincerity. Okay, so there are at least 5,000 skills areas in the world of work. আপনি হয়তো একটা স্কিল পারেন না, বাট আরেকটা স্কিল পারতে পারেন। ইউ ক্যান ডু MS Word, but you cannot do MS PowerPoint. Okay, then learn it. But if you can do MS Word, then focus on it. যেটা পারেন না সেটা ফোকাস না করে যেটা পারেন সেটাতে ফোকাস করতে পারেন, যে আই হ্যাভ আ ভেরি গ্রেট টাইপিং স্পিড, বা আমি অনেক মানে খুব দ্রুত আমি যে কোনো একটা ডকুমেন্ট লিখে ফেলতে পারি। সো সামথিং লাইক দ্যাট, দিস ইজ ইউর স্কিল। সো ওইটাতে ফোকাস করবেন। আমি ইন্টারভিউতে এসে আমি আসলে ওইটা পারি না, সেটা পারি না, আমি অসুস্থ ছিলাম, আমি এটা করতে পারি না, সেটা করতে পারি না। জাস্ট লেম এক্সকিউজেস, ডোন্ট জাস্ট অ্যাভয়েড দিস লেম এক্সকিউজেস। এগুলো শোনার দরকারও নাই তাদের, ঠিক আছে? তুমি যতটুকু শিখেছো ওটাই তুমি ফোকাস করো।
Okay, toot your own horn. What does it mean by toot your own horn? To let them know about our achievements. Okay, so এটা জানার জন্য আমরা একটু পরের পেজে যাই, নাম্বার 50 তে সি নাম্বার দেখেন। 50তে ডিলিং উইথ আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডসের সি নাম্বার, টুট ইউর ওন হর্ন। লাইন নাম্বার 38 means there are two options. Which can be? Don't be, tell them what you've done in the past. Are you sure? Yes. Don't be modest. One. Don't be modest. Don't be modest. If we're not modest, things we're being unheard. Okay, modest in, yeah, obviously your attitude would be modest, but what you actually can do, that should be very straightforward. Okay. Did you get that? অনেকে আছে খুব হাম্বল হইতে, খুবই মডেস্ট হইতে বলে আমার এত স্কিল নাই, আমার এত এবিলিটি নাই, তো অন্য মানুষ মনে করবে যে খুব ভদ্র ছেলে নিয়ে নি, বাট নো, হি উইল নট বি এফিশিয়েন্ট ফর দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ার্ক। ঠিক আছে, কিন্তু আপনি একটা জিনিস পারেন, সেটা খুব সুন্দর করে বলেন যে আই কুড নট অ্যাফোর্ড টাইম or I could not afford myself to learn all those skills, but this skill is really special for me. I like ace this skill. ওকে, সো এই জিনিসটাকে ফোকাস করা যে আমি এই স্কিলটা আমি অনেক ভালো পারি। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন ইউর স্ট্রেংথস, নট অন উইকনেসেস। এমন ভাব দেখাবেন যে উইকনেসেস নাই, বাট যদি থাকেও সেটা প্রিটেন্ড করবেন যে নাই। You have to pretend in the job interview or in the CV. Okay, so what you have to do, that is like toot your own horn means many people clutch when asked to think about their abilities. A question answer ta D number e dekhen, many people clutch when asked to means what do you mean, what does it mean, ki hote pare clutch when asked to Hold on. get a context. To hold on to something, that is literal meaning, Okay. but there might be contextual meaning. Which number is it? It's D. D নাম্বারটা কি হতে পারে শৈলী? One, ma'am. Then one. It's one. Panic. One. Many people panic. আমরা ক্লাচ বলতেছি, হি ইজ অ্যাকর্ডিং টু হিম দ্যাট ওকে আমরা কিছু একটা গেট অ্যান্ড হোল্ড অফ ইট, বাট যখন আমি প্যানিক করি তখন আমি নিজেকে কিন্তু হোল্ড করে ফেলি। উই লাইক কাইন্ড অফ ফ্রিজ, রাইট? উই কাইন্ড অফ ফ্রিজ, যে প্যানিক হয়ে যাওয়া। সো ইটস লাইক উই আর ক্লাচ আওয়ারসেলভস। ওকে, so when asked to think about their abilities, something they have none at all, but everyone does, and one of yours may just be the ticket an employer would be glad to punch if only you show it. তার মানে কি নাম্বার ই নাম্বারটা দেখেন তো, one of yours may be just the ticket an employer would be glad to punch. What would be? পাঞ্চ মানে ঘুষি মারা। কি হতে পারে বলো তো? Something an employer might find interesting. No. Number 3 now. Exactly what is required. Exactly what is required. For example, you feel that you don't have any abilities, but at least আপনি দুটো এবিলিটি বললেন, ওকে, ওয়াইল্ড গেস করে হোক বা আপনার কাছাকাছি রিলেভেন্ট কোনো দুটো স্কিল বললেন, তখন এমপ্লয়ার মনে করলো আচ্ছা ও এত কিছু জানে না, বাট এটা তো ঠিকই সে জানে। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান মেক আ ভেরি গুড অ্যামাউন্ট অফ অর গুড কোয়ালিটি অফ টি, চা খুব ভালো বানাইতে পারো, তখন বস বলবে যে ওরে রেখে দেব চা বানানোর জন্য। জাস্ট কিডিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো ই নাম্বারে অ্যান্সার হচ্ছে 3, এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড। আচ্ছা, ওকে, লেটস মুভ অন। Page number 48, be specific, be concrete and be brief. Bolded লেখা আছে, you have to be specific in your resume, you have to be concrete, that means it should be objective, not subjective, not abstract, and also be brief. But that doesn't mean that you need to shorten each and everything. What you have to do, you just have to be brief, to the point. Okay, it should be precise, it should be concise. Okay, so next one, turn bad news into good. Everybody has had disappointments in work. If you have to mention yours, look for the positive side. Okay, so what happens here, that like in the past work you might have some disappointments, maybe they don't give you some like extra money, or they don't give you increment, or they are misbehaving with you, so you are kind of trying to shift to another job.
So what you can then, so if you in the interview or in the CV, or if you are saying that my present employer is not paying me enough, or is mistreating me, so this kind of things also kind of like affect negatively. Employers আপনি যেখানে অ্যাপ্লাই করছেন তিনি হয়তো মনে করবে যে this person has some negative sides, this is a very negative impact. Okay, and obviously if he works in my company, after leaving my company he also will talk bad or talk ill of my company. Okay, so মানে আমি যার নুন খাচ্ছি তার বদনাম করছি, সামথিং লাইক দ্যাট, ঠিক আছে? গিবত তো সব ক্ষেত্রেই করা যায়, বাট আমি আমার পাস্ট এমপ্লয়ারের যদি আমি গিবত করি বা আমি যদি নিন্দা করি, তাহলে সেটা সাধারণত আমি হয়তো আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডের সাথে করতে পারি, বাট আই ক্যানট ডু উইথ ইন আ with my employer or in a professional setting. আমি আমার ফ্রেন্ডের সাথে বলবো না তো কাকে বলবো? আমার মা আমার সাথেও তো বলতে পারি, it doesn't matter, but the only matters is actually in the office setting. যখন আপনি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, স্পেশালি when you are giving the interview, সেখানে যদি আপনাকে অনেক most of the interviewer will ask you that why are you leaving this present job, তখন যদি বলো যে হ্যাঁ আমাকে টাকা পয়সা দেয় না এরকম, you have to focus on your career growth. তুমি বলবা যে হ্যাঁ আমার আগের পাস্ট ওয়ার্ক প্লেসে আই হ্যাভ লার্নড মেনি থিংস, মাই এমপ্লয়ার ওয়াজ অ্যামেজিং উইথ মি, বাট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু শিফট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু গ্রো মাই সেলফ অ্যান্ড আই লুক সাম ব্রাইট ফিউচার ইন দিস কোম্পানি, which like it's a potential future I'm saying. Okay. Yes. No. We are from English. It's okay. Está bien. Never apologize. Never apologize means if you are returning to the workforce after 15 years as a parent, simply write a short paragraph in place of a chronology of experience. এমনও তো অনেকে আছে যে খুব অ্যাপোলোজাইজ করে, খুব অ্যাপোলজেটিক থাকে in CV or interview. ঠিক আছে, ma'am sorry I haven't done this, ma'am actually I was really sick, that's why I couldn't do that. Okay, skipping that part, I am actually going into the professional setting. Professional setting এ আমি আমার যে ইন্টারভিউয়ার তাকে আমি এটা বলতে পারি না যে আই এম সরি আই ডিডেন্ট লার্ন MS Word, আই এম সরি আই ডিডেন্ট লার্ন. ওকে, ইউ ডিডেন্ট লার্ন, ইটস ওকে, ইউ জাস্ট সে দ্যাট আই হ্যাভ লার্ন দিস, আই হ্যাভ, মানে অলওয়েজ পজিটিভ. অ্যাপোলোজাইজ করার কী আছে? তুমি শিখো না, এটা এমপ্লয়ার কী যায় আসে, তাই না? ইটস অল ইয়োর বিজনেস, নান অফ হিজ বিজনেস, নান অফ হিজ কনসার্ন, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অ্যাপোলোজাইজ. হ্যাঁ, আনলেস ইউ মিসট্রিট উইথ দ্যাট পারসন অর ইউ মিসবিহেভ উইথ দ্যাট পারসন. ওকে, সো ডোন্ট অ্যাপোলোজাইজ ফর ওয়ার্কিং অ্যাট বিং আ মাদার. অনেকে আছে যে অনেক বছর মানে বাচ্চা কাচ্চা পেলে এখন মনে হচ্ছে চাকরি করতে যাবে, চাকরি করতে গিয়ে বলে যে আসলে আমি এতদিন আমার বাচ্চা পালছি, আমি তো আসলে কী করবো, সরি স্যার. এখানে সরি বলার কী আছে? It's the highest hard-working job any woman can do, right? It's a prestigious job, and you have also learned so many things while you're bearing your child. So obviously, this is also a particular skill you got to learn from taking after your children. So you just say that okay, I just missed because I wanted to focus on my children's development. That's it. This is only one you can focus on. Okay, আমরা আজকে একটুকু পর্যন্ত পড়বো, no more further. নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা শেষ করবো, ঠিক আছে? সো ব্রিং দ্য বুক. ERB তুমি বের করে নিয়ে এসো.